Who would have thought Morris would turn out to be... I'm at a loss of words. How could he have done something like this? I'm just glad that you're all safe and sound. Who knew that such a labyrinth of cases would be behind this story? Well, what should we do now? We have a finished film, of course, but should we still go ahead with the premiere? What do you mean? Shouldn't you be even more motivated to spread the word now that you've learned the truth? Shiori is right. I'd also like more people to see this story for themselves. But the real ending of the story seems to have deviated somewhat from the one in the script. Is that still acceptable to you, Miss Chevreuse? The call is yours. We still have time to reshoot an ending if that's what you'd like. No, it's fine as is. I like what we have for the catharsis. Romanticism is what gives works of art their appeal. Fiction is able to explore means of restitution that could never work in real life. Just like the real world, the world of stories also has its own set of rules and justice. These different possibilities are what initially drew me to reading in the first place. Sounds good to me. I support your decision. What about Veronique? Will she be okay? She will soon face her judgment alongside her brother and Morris. If I had to guess, they'll probably all be sent to the fortress of Meripede. I'll make sure to give Risley a heads up about it. Oh, you mean that kind of heads up? Exactly. Was? Ahem. All right, then the matter's settled. Now that everything's been taken care of, there's no reason for us to keep looking all gloomy and grumpy. Let's get back to the feast and enjoy each other's company. We'll be starting the post-production process tomorrow. You should join us, Chevreuse. You missed the first few hours of the party, didn't you? All right. Count me in. Then I'll wait for you over there. There's still some good news that I'd like to share with Chevreuse. Traveler, Paimon, could you wait for me by the sea after the party ends? I'd like to go on a brief walk with the two of you. Selbstverständlich. Thank you very much. So, jetzt aber. Guten Abend, Roxas. Ich will immer noch gutes Feuerwerk sehen. Warum hat's jetzt am Ende keins? Schweinerei. Sie hat uns belogen. Sorry for the wait. Oh, we weren't waiting long at all. Is there something else you wanted to tell us? No, I don't have anything new to share. I just felt that since you were my investigation partners, I should have another conversation with the two of you. Traveler, how would you have responded to Baptiste's request if you were in my shoes? Ich hätte seinen Rachefeldzug unterstützt. Nee, ich könnte es selber nicht, also ich hätte es genauso Is that gehandelt. so? Well, thanks for sharing. When I was young, my father often took me here to swim. We'd come rain or shine, even when it was freezing cold. He told me that swimming was the best activity to train one's strength of will. You could never give up before reaching the shore, especially when the water was cold. Oh? Why's that? Because the moment you give up would be the moment you die. At that point, I still hadn't received my vision. One winter, the chilly wind felt almost like knives on my skin, and the seawater was so frigid that it numbed my toes the moment I stepped in. Wir werden beobachtet von da hinten von zwei. Was weiß ich, was das sind, Gänse? I cried and begged my father to spare me from having to swim across, but he wouldn't listen. He used to be a member of the Special Patrol as well. You could say it was his way of educating his children. That sounds awful. When he saw that I wouldn't stop crying, he just picked me up and tossed me into the icy water. The bone-chilling cold took away my senses. I couldn't feel anything but fear and rage. I waited for my father to save me, but one look and I knew he'd already started swimming for the opposite shore. I realized that if I were to give up, I really would die right then and there. I used all of my strength to try and catch up to my father. Those few minutes felt longer than my whole life up until that point. I've never felt afraid about anything in my life after that, nor have I ever cried again.
That way of teaching would have never worked on Paimon. Ja, du kannst ja fliegen, du musst nicht schwimmen. Yeah, I don't think that was the right method for anyone. It's just that, working now as I am in the pursuit of justice, I still sometimes feel like I've been tossed into that winter sea all over again. The anger and the helplessness. Chevres. But the worse I feel, the more I know to never give up. The alternative would be to forever lose myself among the waves. Anyway, how about a race? Neither of us will drown, but we can still see who swims faster. Gerne. You guys go ahead. Paimon will grab the clapperboard to mark the start of the race. Ich dachte, sie wollten nicht mehr die Klappe benutzen. Guten Abend, Frankenmadler. Warte, wir machen wirklich ein Schwimmrace? Sie hat eine Lanze? Oh. Oh, jetzt bin ich enttäuscht. Aber ich finde den Moveset ganz cool. Es passt auch so zu... Kann ich hier auch irgendwas umlegen? Wo sind die Enten? Hä? Oh nein, ich bin rausgelaufen. Jetzt muss ich nochmal mit dir reden, oder? Sorry for the wait. Ah, scheiße. Könnt ihr das We überspringen? weren't waiting long at all. Is there something else you wanted to tell us? No, I don't have Nein. Traveler. How would you have Is that so? When I was young, Scheiße. he told Ich me wollte that- doch nur die Enten killen. because the moment one winter I Gänse. cried. That sounds... When he Das saw that I had the Federviech halt. bone I waited for my... I used all... I've never felt afraid about it. That way of teaching... Yeah, I don't think that was... Scheiße. It's just that... Working Ja, now as I wir am kennen in das the schon. pursuit of Nein, lass mich doch. justice. Ah, jetzt. Chevres. But the Achso, worse man muss I immer feel- warten, bis die Animation Anyway, rum ist. how about a race? Oh, that felt good. You were so fast in the water, Chevres. You were swimming even faster than Paimon could fly. So, about the special patrol. Did you join because of your dad? Partly, but I'd say I was more inspired by the heroes I read about in stories growing up. Oh, so it's due to your love of stories. Of course, it was only after I joined the Special Patrol that I learned that truth is often stranger than fiction. Come on, let's walk a bit more. To be honest, I do sometimes question whether the decisions I make are the right ones. But I know that no matter what, I must keep swimming. Because the only thing I've got my eyes on is the shore in the distance. Thank you for coming on this walk with me. I feel a lot better after getting all that off my chest. Huh. We're nearly back at Baptiste's house. Huh, you're right. I didn't realize we were so close. He really did plant a lot of flowers. It's just like how he described it in the story. Huh? Wait. Paimon, Traveler, look! The rainbow roses in the garden. They're in full bloom now. Even though it's a bit late, I must thank you for investigating this case with me. Not on behalf of the Special Patrol this time. It's a personal expression of gratitude from yours truly. Oh, you want to hear more about my father? To be honest, I didn't spend that much time with him. He was always busy with the Special Patrol, so he would often return home really late at night. Some nights, he didn't come home at all. Once, he didn't come home for a long time,
maybe a whole week or so. When I went out to buy food, I learned that he had become a criminal, and by extension, that made me a criminal's daughter. Warte, was? Das habe ich jetzt mal überhaupt nicht kommen sehen. But we can talk about that another day. Was? I actually have a lot of sympathy for Veronique and Baptiste. I can understand the hatred they feel for their father. But that doesn't mean I'll allow them to walk the path of evil, even if it might lead to another sense of justice. Über den Film? Films are different from the real world. They're a form of art and represent the wishes in people's hearts. I adore the Two Musketeers, and I'm very happy to have had the opportunity to act the role as one. I can't wait to catch the film when it premieres in the Opera House. I'm looking forward to seeing the audience's reaction to the climactic ending. Thank you for looking out for me. I'll see you at the award ceremony. I'd be very surprised if we don't win. Ja, Furina gewinnt den Furina-Preis, um die Furina-Statue zu erlangen. I see everything. Hier, macht mal eure Arbeit. Oh shit, da ist ja noch so ein Ding gewesen. Warte 2 Tage, Alter. Na gut. Und mehr warten und mehr warten. Na? Es könnte ein bisschen schneller gehen, aber wahrscheinlich geht's nicht wegen... Wir müssen doch warten, bis die Furina was gegessen hat. Okay, fertig. Wir können weiter. Ah, da. Oh, da oben ist der Furina-Preis. Eigentlich möchte ich, dass die Wände an einem Tag durchzauen? Ja, freilich. Danach vergeht etwas Zeit und der Film erlebt eine gelungene Premiere und auch der Mordfall mit der Muskete wird erfolgreich aufgeklärt. Hey, it's been a while. Hey there, you two. Sorry I've been scarce. I've been buried in marketing and preparing the film for release ever since we wrapped post-production. The award ceremony is today, right? Paimon wonders if we'll win the Furina Award. I'd give it a 90% chance. Furina! Oh, Paimon didn't know you were already here. You're earlier than everyone else. I'm sure the others will also be here in no time. Xavier, if we end up getting called on stage, shouldn't you come up with a name for our crew? Die Furinators oder so. What? But we don't even know if we're going to win. I wouldn't want to jinx our chances by celebrating early. Just open your eyes. Surely you've seen the audience's reactions to our film. We've had nothing but critical acclaim. You've also had conversations with the Opera House's operating staff, right? Didn't they want to increase the number of showings? With the more you've made from the box office, you can now open your very own film company. But that's all credit to my amazing crew. You've all helped to make this a reality, so I can't be the only one asked to come up with a name. Well, give it some thought. I'm sure the crew will respect your choice. Ah, nein, lass ihm nicht den Namen selbst aussuchen. All right, but before that, Traveler and Paimon, could I trouble you to quickly pay a visit to the Fortress of Meripede? Was soll ich jetzt da? Huh? But shouldn't we stay for the award ceremony? I wanted to ask you two to invite Shavraz to join us at the ceremony. She's one of the lead roles, after all. I haven't been able to find her recently, so I haven't had the chance to invite her personally. According to the papers, the culprits of the musket murder case will be personally escorted today by the captain of the Special Patrol to the Fortress of Meripede. Oh, Paimon gets it now. Pillepalle, für uns keine große Sache. Yep, just wait here, Xavier, and maybe try to come up with a few snappy-sounding names. All right, then I'll leave you to it. Oh, shit, jetzt müssen wir wieder aufpassen, dass wir nicht irgendwo in eine Story-Quest reinrennen.
Schaut schon ganz cool aus eigentlich. Achso, das sind dann die Dinger. Okay. From here, Pete. Ich muss halt bloß jetzt schauen. Oh, scheiße, ich muss da rein, ne? Ist da nicht auch die fucking Quest dafür? Das ist bloß die Frage, wo startet denn Risley seine Quest? Ups. Da hinten. Okay, sehr gut. Wir dürfen nicht dahinter gehen. This is as far as I'll be taking them. I'll leave the three of them to you now. Got another errand to run? Something like that. I'm expected at a party. Now that's something you don't hear every day. Found a new pastime? No, it's just a special occasion. Shavras! Risley! Festivals really do bring people together. It's been a while since I last had so many visitors at the Fortress of Meripede. Call it the festival spirit, I guess. Yeah, you could say that. Even our head nurse has gotten herself all worked up preparing super deluxe nutritious shakes. Just one gulp and you'll have met all your nutrition needs. Were you talking about work just now? We've already finished discussing everything. So, what do you think about my heads up, Mr. Risley? I believe I haven't yet made any promises or guarantees. But you also didn't shoot me down. Here, how about this? You could give everyone a copy of the newspaper. Perhaps on the day when the cover story happens to, oh, I don't know, expose a certain someone's misdeeds from 20 years ago? I suppose then a certain someone may soon find himself the most unlucky person in the Fortress of Meripede? While another two people will soon be hailed as heroes. Speaking of heroes, did you two need something from me? Oh, actually, we're here for... You're here to invite me to the party, right? Don't worry, I didn't forget. Ooh, then let's head back right away! See you, Risley! Happy Fantasia Festival! And the same to you. Mein Lieblingswolf. Ist er nicht ein Hund? Ja, mein Guter, ist ein Wolf drauf, ja, aber... Cerberus ist ein Hund? Also warte, ich kann mich hochporten. Achso, ja, einen guten Abend, Klaus. Warum ist denn das da? Ach so, ich kann mich dahin teleportieren, so als Ding. Ah. Die sollen sich mal entscheiden, entweder ist es der Witcher oder der Cerberus. Das eine ist ein Hund, das eine ist ein Wolf. Oh, ich bin mitten in die Szene rein. of the Furina Award for the first Fontanalia Film Festival is... The Two Musketeers! Wenn das Poster da schon hängt, wussten nicht schon alle, wer gewinnt? Oder hat sich das gerade erst entblättert? Congratulations, Mr. Xavier. We won? I can't believe it! I really can't thank all of you enough! See? My takes on Fontaine's entertainment industry have never been wrong. Now, please welcome to the stage the producer of The Two Musketeers, Mr. Xavier!
Thank you. Thank you all so much for your recognition and support. While I'm up here, I would love to give special thanks to... Time really flies, huh? It certainly feels that way. It feels like it was only yesterday when you were teaching me to hold a musket. Will you come back to Fontaine again? Of course. I'm very fond of this city. There are so many novel and interesting things that it's been hard to keep track of them all. But how about you? Would you be interested in visiting Inazuma? I can't say the thought has crossed my mind before, but I'd be willing to consider it now. I will be eagerly awaiting your visit. It would be wonderful if you could visit my home and enjoy a taste of our tea and desserts. Das sind zwei ziemliche Buddies waren jetzt während des Films. Yeah, let's keep in touch. Did you accomplish all you came here for? Yes. And you should visit Inazuma again sometime. How has Ogura and her business been? To my knowledge, she's doing quite well. Tell her I said hi. I certainly will. I heard the thunderstorm has stopped. Yes, and the war has also been brought to an end. Peace and prosperity has returned to the islands. I quite like the sound of that. Perfect for hanging textiles out to dry. I'd like to offer my thanks again to the entire cast and crew. Without you, I would have never completed this film, much less had the opportunity to be standing on this stage. With the support of my entire crew, I would like to officially announce our film company, Musketeer Pictures. Ah. Woohoo! That has a really nice ring to it. Then in that case, let's please welcome all the members of Musketeer Pictures onto the stage for a commemorative photo. Oh, Paimon didn't know we'd also be taking pictures. Director Furina, I believe you are the most deserving person to raise this trophy. Huh? No. There's no need. It's so embarrassing. It's an honor the director deserves. Yes, I agree. Niemand sonst kommt noch mehr für diese Ehrung in Frage. Just accept that you're not getting out of this. Ready, everyone? 3, 2, 1. Musketeer Pictures! Wer hat geredet? Was soll das jetzt? Oh, das ist ein geiles Bild. Das wird das Thumbnail auf jeden Fall. Auf YouTube. Sehr schön. Gefällt mir. Und wir haben das Filmplakat bekommen und das Foto. Geil. Werde ich wahrscheinlich nie aufhängen, aber geil. Dieses Gruppenfoto bräuchte man noch für die Kanne. Haben wir doch gerade bekommen. Okay, da ist er. Achso. Okay, dann haben wir jetzt das fertig. Jetzt haben wir noch die 2 Millionen Minispiele, was wir da übrig haben. Festaktion. Nur Xavier stört. Den habe ich aus meiner Erinnerung schon wieder vertrieben. Auf 1000 Schritte ins Schwarze. Während der Fontanale oder Paimon besonders in Familie getroffen. Okay. Boring. Ja, ich mach ja schon was. Mensch, wie ist der eine immer drängt, ey. In Reihe und Glied Musketen anlegen, rasch gezielt und präzise feuern und den Pfeil in Schach halten. So, Spezialaktion der Sonderpatrouille für Sicherheit und Überwachung. Hier könnt ihr Erfahrung als Musketenschützen genießen. Musketen? Vertraut mir dem, was du uns sagst. Stand der Gendarmerie an, von der Nahe zu tun haben. Zenitstürmer, Führungsklasse, Kämpfer seid endlich aufgetaucht. Wenn der Webtrommel rührt, erreicht ihr mein Auftragsziel ganz bestimmt. Von wem sprichst du? Kämpferdings soll das eine seltsame Bezeichnung für unseren Paimon sein? Das ist ein Ehrentitel, unter dem ihr bei dem Teil der Gendarmerie bekannt seid. Eigentlich habe ich euch schon einmal getroffen, aber ein ordinäre Schützin wie ich hinterlässt bei euch natürlich keinen bleibenden Eindruck. Ja, weil es von dir auch 50 Stück wahrscheinlich im ganzen Land gibt. Auch nicht verwunderlich. Unser erstes Begegnungszelt macht das auch nichts. Ich bin Furina, ein neues Mitglied der Sonderpatrouille für Sicherheit und Überwachung und verantwortlich für verschiedenste Nebentätigkeiten in der Patrouille. Die Überwachung möchte die Popularität der Fontanale für eine Werbeaktion nutzen, um potenzielle Talente aus der Bevölkerung zu rekrutieren. Also tada, werft einen Blick auf den Schießsimulator. Auf 1000 Schritte ins Schwarze auf dem Tisch. Miniatur, hey, nicht nur ein Hof von Fontaine. Dieses Geländemodell kann auch andere Landschaften darstellen, sogar die Wildnis. Natürlich ist dies nicht so spektakulär wie der Hof von Fontaine. Ah, die labert zu viel, Alter. Ja, lass mich irgendwas abschießen.
Du musst dich technisch begriffen nicht auch. Es reicht doch, wenn das Spiel Spaß macht. Wer es lesen will, soll es selber spielen. Das ist ja mal... Zur Herausforderung. Also warte mal, ich bin doch da. Wird keine echte Munition verwendet. Was? Ich darf niemanden erschießen? Mindestens 10 Schüsse übrig, mindestens 20 Schüsse übrig. Ah, das ist so ein Scharfschützending, oder? Cool. Tausend Schritte in Schwarz verwendest du eine spezielle optische Linse, um Gegner anzuvisieren. Da, mit der links, okay. Kann mir finde ich mal was. Achso. Fast ist da keins, oder? Alter, wie viele Level gibt's denn da? Fertig. Genshin ist ja kein Final Fantasy Online, hier wird man gerne mal zugetextet. Ja, das ist so geil an Final Fantasy. 3 Sätze und du bist mit der Quest, Alter. Los geht's. Herausfordern auswählen. Das ist so geil, Alter, wie ich das erste Mal wieder gespielt habe. Irgendwas so. Ah, okay, er will, dass ich Monster töte. Ah, okay, er braucht sie dafür. Ah, okay, es geht los. Geil. Mehr will ich gar nicht wissen. Mehrfach Gegenstand erscheinen. Besiege alle Gegner, während du dieses Ziel beschützt. Oh, warte mal. Ah, scheiße. Muss ich eigentlich, wie viel Schuss ich hab? Also ich muss dich zum Teil gar nicht abschießen. Ich dachte halt, da stehen immer Gegner in der Nähe. Alter. Ah, fuck. Du brauchst so lange zum Laden und Headshots zählen halt auch nicht. Ah, shit. Das finde ich stark.
Du wirst mir jetzt erzählen, dass der nichts checkt? Und Action! Also wenn schon ein Scharfschütze auf dich zielt, solltest du vielleicht... Ah, fuck. Hä? Der kleine Drecksack. Mist. Ich hätte ihn gern unterwegs erwischt. Muss man sich auch mal überlegen, dass man als Scharfschütze in Genshin spielt. Oder hält es aus? Nix da, böser Roboter. Sniper Elite Genshin. Bleiben die denn auch gestunlockt? Nee, nicht ganz. Ah, der eine war zu weit weg. Oh, das war schon das letzte. Schweinerei. Belohnungen abholen. Wie man halt Patronenpunkte bekommt. Ach nee, das ist Filmrolle. Ich dachte schon, das ist ein Revolver. Festaufträge. Achso, das ist das Zeug. Was haben wir denn hier? Phantomlichter und verzauberte Tricks. Schaut auch cool aus. Haha, liebe Gäste, euer Licht überstrahlt alles. Endlich seid ihr gekommen. Ihr müsst doch sicher in so einem Paimon sein. TV-Ziel, legendäre Helden. Von heute ein Superstar auf von morgen. Worum geht's? Hinweis zu übertrieben und du benutzt so sonderbare Adjektive. Paimon hat immer den Eindruck, dass Leute, die uns so überschwänglich loben, meist wollen, dass wir etwas für sie tun. Was du von uns willst. Nein, 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 nein. Ich will rein gar nichts von euch. Stattdessen will ich euch Gelegenheit zu beidseitiger Nutzen bieten. Hier, Melise, der talentierten Regisseurin von Experimentalfilme von Fontaine zusammen und werde zu den prominentesten Persönlichkeiten auf der Leinwand. Wenn es soweit ist, werdet ihr mehr Geld haben, als ihr ausgeben könnt. Ich habe jetzt schon 30 Millionen.
Fäuste sprechen lassen, um Wege zu gehen. Gefährliche Orte zu gehen. Ja, komm, Alter. Scheiß drauf. Hier habt ihr mich durchschaut. Begründen würde ich unbedingt umfassend ausgebildete Schauspieler, die sowohl kämpfen als auch ihre Mimik gut beherrschen und den Text mit viel Gefühl zum Ausdruck bringen können. Das ist einfach nicht. Für meinen Experimentalfilm habe ich nur die Planung für die schauspielerischen Ende abgeschlossen. Kampfszenen habe ich keinerlei Fortschritte gemacht. Achso, wir sollen also... Du bist für Kampfszenen, ist das wohl wirklich? Also wir sollen dafür sie scheinbar kämpfen. Und lass es uns versuchen. Oh, warte mal. Ach, da kann ich mich hin teleportieren? Ja, das ist wahrscheinlich... Phantomlichter und verzauberte Tricks musst du Gegner besiegen, die innerhalb der vorgegebenen Zeitraum unterbrochen auftauchen, um Punkte zu erhalten. Oh. In der Herausforderung, wenn der Lichteffekt weiter aufgeladen setzt, sie nach dem Aufladen zum richtigen Zeitpunkt ein und einen temporären, aber starken Bonus zu erhalten. Oh. Das ist ja schon fast sehr langweilig gegenüber. Warte mal, da gibt es einen Punkt im Mikado. Nummer 4. Nummer 2? Oder 2 reicht auch. Aber